So now we are going to see the trigonometry for 11th standard. Actually, the trigonometry means trigonometry. Trigon means three sides of the triangle. Metry means the measurements. See, here already we have seen in the 9th standard, say involving sin theta, cos theta, tan theta. Again, just we will go through the basic and we will go for more formulas. In the 11th standard, you will be having more formulas for the trigonometry. See, first starting. See, we are having the see the line. See, this is OA, and the other line which is making OB some inclination with the OA. This OA is known as the initial side, and which is making the inclination, that is known as the terminal side. That is OB. OA on the initial side na OB. Say for example, if you are having a two lines is coincide. Okay, now it's slowly rotating. When when it is moving a small distance, you are having small theta. When it's traveling more, then you will have the theta also more. Okay, so this is theta. Okay, and this is theta. This is the initial side, and this is the terminal side. Okay. Say when this is OA, say it will be moving in the anti-clockwise direction. Say this will be lesser than 90 degrees. Say it will be 40 degree. See, if it is moving like this, then this is 90 degree. Suppose it is moving OA and OB, then this is 180 degree. Okay, this is moving in the anti-clock directions, and so this will be more than 180, and this is 270 degree, and if you will be having this is 360 degree. That is, one rotation is over, so A and B coincides. Okay, and this is a moving in the anti-clock directions. Suppose if you are seeing in the opposite directions, that is clockwise, then this is known as the minus theta. This is known as the minus theta. This is moving in the negative direction. We can say it's moving in the negative direction when it's moving in the clockwise. Say for the measurement, we are using three measurement system: sexagesimal, centagesimal, and circular system. Say here sexagesimals we are using degree, minute, seconds. In centagesimal you are using grade, minute, and seconds. For this one, you are using the radian measurements. Okay. In this sexagesimals, one right angle is divided into 90 units. See, so you are having this. This is divided into 90 units, and each one is known as a degree. So this total is 90 degrees, and 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. This is in the first one. In the second one, you will be having the same right angle is divided into cent is 100. So 100 units, and this is known as a grade. See, one right angle is divided into, this portion is divided into 100 units, that is known as 100 grades. One grade is equal to 100 seconds, 100 minutes, and 1 minute is equal to 100 seconds. In the circular system, you will be having the radian measurements. The radian measurement is actually known as, see, we can say, see, this is a circle, this is a radius, and what is the, see, this arc length, this is known as the arc length. When the arc length is equal to the radius, what is the angle subtended at the center? This is known as the 1 radian. Okay, I'll repeat once again. What is mean by radian measurements? See, you will be having the circle. Okay, this is the radius. We are taking the arc length.
which is equal to the radius, and we are seeing what is the angle measured at the center by this arc, that is known as the 1 radian. And you should remember the formula, pi radian is equal to 180 degree, which is also equal to 200 grades. Okay, mostly we are using sexagdesimals, that is we are using degree, minute, seconds and radian measurements mostly we are using. We will see the relation between the radians and the degree measurements. Actually, what is the radian? I told no. Say you are having a radius. Say you are having the circle. R is the radius and arc length. Okay. This arc length will represent L, and say this is having some theta. Then the relation between these, L is equal to r theta. L is equal to r theta, where L is the arc length, this length. This length, this is known as the arc length, and radius, the angle subtended is the theta. So the relation is given by L is equal to r theta. And when you are having full rotation, the angle covered is 360 degree. The angle covered is 360 degree. See, when this is rotating on, then you can see this 2 pi radian is equal to 360 degree. From this only we are getting 5 radian is equal to 180 degree. You should remember always this 5 radian is equal to 180 degree. Okay, and we will be having the conversions. They will ask the degrees to radians and radians to degree measurements. See, the formula you should remember as for the radian measurements. See, this is the formula, I into 180, pi into 180. See, what is the degree you want in radian measurements. Say for example, if you are having 60 degree, then you can see, you want to see in the radian measurements. So pi 180 into 60 degree. So this is pi by 3 radians. Okay, pi by 3 radians. Suppose they are asking degree measurement, then ulta. Say degree measurements they are asking, then it is 180 divided by pi into what is the radians you are having, that you should do it. Okay, for example, one example you are having. Say they are asking 50 degree and 20 seconds. See, then you can say this 20 seconds, you can do it as actually 60 we have seen the formula, that is 1 minute is equal to 60 seconds, and 1 degree is equal to 60 minutes. Okay, so if you want to convert it to degree, then you can say this is 50 degree 20 by 60. So then this will be 1 by 3. Okay, so you will be having 151 by 3 degrees. Okay, say when you are converting, you want to see in the radian, say, then you can say this is 151 by 3. That's it. See, actually this is again example for this radian measurements. Actually, when you want to see the degree measurements, say for example, if you are having 5 by 4 in the radian, if you want to have it in the degree, then you will be having 45 degree. Okay, again I will repeat it, then we will go for this examples. Radian measurement means first you pi radian is equal to 180 degree. So you will be having 1 degree is equal to pi by 180 radians. Say if you want to convert any degree, say any degree means here
I am taking the examples of 60 degree and 45 degree. Okay. Say 60 degree means when I am doing 60 degree, I want the radian measurements, then we will be having pi by 180 into 60, that will be pi by 3. This is the radians. When I am asking this is radian measurement. When I am asking degree measurements, say for example, I am having pi by 4 is the radian. I want to have in the degree. Then 180 by pi into that radian measurements. So you will be having in the degree. One more example for the radian measurements. Say 50 degree, 20 minutes. Then you convert this into degree. So you will be having, say we want to have the radian measurements. So pi into 180 into degree is 151 by 3. So you will be having 151 pi by 540. Okay. This is examples. Say here, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Say 1 minute, the revolutions is equal to 360 revolutions. Okay, that is in you can say in 60 seconds it's make 360 revolutions. We want in 1 second, no? So 1 second, so this is 360 by 60. So it made 6 revolutions. Okay, so in 1 second it made 6 revolutions. But we want it how many radians? Okay, how many radians? Say actually the angle made by 6 revolutions. 6 revolutions. It will be 360 into 6 is equal to 2160. Okay, one revolution it covers 360 degree. So we are having 6 revolutions. So 6 revolutions it's covered 2160 degree it's covered. Now we want in the radians. So actually when radians measurements, say you are having degree, say you are having 2160 degree. I want it in radian measurements. So for radian measurements, say what is the formula? This is 5 by 180 and the degree we should put it here. See this is 2160. So you will be having, this is 12 times. So this is equal to 12 pi. So this is the answer. Say in radians, how many radians does it in 1 second? Means it is 12 pi radians. 12 pi radians. See the problem is find the degree measurements of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length of 22 centimeter. So what is given here? Say radius is given as 100 centimeter. Okay, and arc length is given by 22 centimeter. You have the form, you have a relation, or you know the formula, that is r theta is equal to L. You know r theta is equal to L. So you can say theta is equal to L by R, which is 22 by 100. Okay, so that is 11 by 50. Theta is equal to 11 by 50. Say we want in degree. So we can say 11 by 50 into 180 by pi. 180 by pi, which is gives again you can say 1150 into 180, 22 into 7. So you will be having 63 by 5. 63 by degrees. So again if you are you can split it as 12 3 by 5. So 12 3 by 5 degree. See I can represent in the minute. So 3 by 5 into minute you will be having 36. So you will be having 12 degree and 36 minutes. Okay. So first problem you have get the answer in radians. In this problem you are getting the answer in the degree. So you should remember the formula pi radians. Pi radian is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree. Say 1 radian is equal to 180 by pi. Okay. Similarly,
1 degree is equal to 5 by 180. See, if you are remembering this, if you are remembering these relations, it's fine. Pi radian is equal to 180 degree. Whatever the things you want to convert, say if you are taking pi radian is 180 degree, 1 radian is equal to 180 by pi. Similarly, if you are taking 180 is equal to pi radians, then 1 degree is equal to pi by 180 degree. Okay. And the minute hand of watch is 2 centimeter long. How much distance traveled in 50 minutes? Actually, அப்போ நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, வாட்ச் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து மினிட் செகண்ட் இப்போ வந்து இங்கே 12 இருக்கும் இல்லையா, இப்போது இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது ஒரு ரொட்டேஷன் முடிக்கும், அது வந்து 60 மினிட்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த 60 மினிட்ஸுக்கு வந்து how much it will cover? It will cover 2 pi radians. Okay, 360 degree or 2 pi radians. ஸோ அப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன அப்படின்னா 50 மினிட்ஸில் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. 50 மினிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது சரி 60 மினிட்ஸில் வந்து 2 pi radians கவர் ஆகுது. ஓகே, ஆர் 360 டிகிரி which is we can see 360 degree or 2 pi radians. அப்போ 50 மினிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது 2 pi by 60 into 50. So you will be having 5 pi by 3. இதோட முடிஞ்சிருக்கு, ஆன்சர் கிடையாது, ரேடியன்ஸ் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா என்ன, ஆர்க். சி திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு கேட்குறாங்க, அதாவது எல்லு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன, ஆர் தீட்டா. சி நமக்கு வந்து இப்போ தீட்டா இன் ரேடியன்ஸ் வேணும். ஸோ ஆர் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 2 சென்டிமீட்டர். ஸோ 2 into 5 pi by 3. So you will be having 10 pi by 3 centimeter. So this is the length of the arc traveled in 15 minutes. So இதுவரை நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, say pi radian is equal to 180 degree. இதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். ஓகேயா, அண்ட் இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம், L is equal to R theta. இதுதான் நம்ம இதுவரையிலும் பார்த்தது. இது ஆல்ரெடி we have seen in the lower classes also. இன்னும் வேறு என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, we have seen the sin, cos, turn. இதை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து ரேஷியோ சொல்லுவோம். இனிமேட்டு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, சரி இங்கே ஓகே, இப்போ நம்ம இது எது வரையிலும் பார்த்துருக்கோம், 0, 30 degree, 45 and 60 degree and 90 degree. ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸ்லாம் என்ன வரும், சரி இது வந்து 0னா இது வந்து 1, இது 1னா இது 0, இங்கே 1/√2 ஞாபகம் வச்சுக்கணும், 1/√2 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது ஹாஃப் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும், √3/2. ஸோ இங்கே வந்து √3/2 வரும், இங்கே வந்து ஹாஃப் வரும். அடுத்தது வந்து இதனோட இன்வர்ஸ் எப்படி அப்படின்னா, இதனோட இன்வர்ஸ் வந்து கொசிகண்ட், இதனோட இன்வர்ஸ் வந்து சீக்கண்ட், அண்ட் இதனோட இன்வர்ஸ் வந்து காட். இதை நம்ம இதிலேருந்து நம்ம வேல்யூஸ் போட்டுருக்கலாம். ஸோ டேர்னுக்கு பார்த்தலாம், டேர்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0, இங்கே வந்து அன்டிஃபைன், ஏன்னா 1/0 இஸ் அன்டிஃபைன், இட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி. இது வந்து 0/1 அப்படிங்கிறதா 0. ஸோ இதுக்கு வேல்யூ என்ன, √3, இதுக்கு வேல்யூ என்ன 1, இதுக்கு வேல்யூ என்ன, இதுக்கு வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலாக டேர்ன் 30க்கு வந்து 1/√3, இதுக்கு வந்து டேர்ன் 60 வந்து √3. ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம மீதி எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது. அதே மாதிரி இந்த இதுவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1 and 1 plus tan squared theta is equal to secant squared theta. 1 plus cot theta, cot squared theta is equal to cosecant squared theta. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பேசிக்ஸ் தான், ஜஸ்ட் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம we are seeing the range from 0 to 90. அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் தான் நம்ம ரேஷியோஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ்க்கு தான் ரேடியோ பார்த்துருக்கோம். அக்யூட் ஆங்கிள்லாம் என்ன, ஸோ விச் இஸ் லெஸ் தென் 90 டிகிரி. ஸோ இப்போ வந்து லெஸ் தென் 90 டிகிரி இருக்கிறது தான் அக்யூட் ஆங்கிள். இதனுடைய வேல்யூஸை தான் பார்த்துருக்கோம். இனிமேட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் அக்யூட் ஆங்கிளாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து மோர் தென் 90 டிகிரியாக இருந்தாலும் சரி, மோர் தென் 270 இருந்தாலும் சரி, ஈவன் மோர் தென் 360 டிகிரியாக இருந்தாலும் சரி, how we are going to get the values for sin, cos, tan அப்படிங்கிறது. இனிமேட்டு நம்ம ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், இனிமேட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், we are going to see it's a trigonometric functions அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த trigonometry ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச், இதில் வந்து அதனுடைய ரிலேஷன்ஸ்
என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, so now we are going to see the range for sin x. இப்போ sin x அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் sin x ஓட கிராஃப். இது வந்து +1, இது வந்து -1. ஓகே, இதனோட வேல்யூ y, இது வந்து x. ஓகே, இப்போ xங்கிறது வந்து see you can see the input. இங்க என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா set of all integers you can give, set of all integer values give. சரி, அப்ப அந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. It fluctuates between +1 and -1. So you can see the range is -1 to +1, and it repeats after 2 pi intervals. It repeats after 2 pi intervals. Okay, for example, you can say sin 2 pi plus theta is equal to sin theta. Okay, so because it intervals, you'll be having after 2 pi intervals the same value as previous. So you can say sin of 2 pi plus theta is equal to sin theta. So when you are seeing for cos x, see here also the domain will be, see இது வந்து cos x ஓட formula, cos x ஓட graph, cos x ஓட image. பாருங்க cos x க்கும் sin x க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டுமே just moves like a wave இல்லையா. இது வந்து எப்படின்னா 0 அப்ப 0வா இருக்கு, ஆனா இது வந்து 0 அப்ப மேக்ஸிமமா இருக்கு. இதுல வந்து π/2 வந்து எப்படி இருக்கு, மேக்ஸிமமா இருக்கு. நீங்க அந்த இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் sin cos, say you'll be having 0, π/2 and pi. of course நம்ம போடல, இதை வச்சு நம்ம போடலாம். say 0க்கு sin 0க்கு 0, இது வந்து 1, cos 0க்கு வந்து 1, இதுக்கு வந்து 0. ஓகே, சரி, அந்த மாதிரி தான் இப்போ you'll be having. So இதனுடைய cos x க்கு வந்து என்ன, set of all integers, domain will be having set of all integer values, whereas the range என்னன்னா அதுவும் -1 to +1. it fluctuates between -1 to +1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா cosக்கோ sinக்கோ it will go beyond the values of -1 -2. beyond the values you will not have. எந்த இதா இருந்தாலும் சரி you will be having the value for sin and cos between -1 to +1. okay, and here also it repeats after 2 pi intervals. Here also it repeats after 2 pi intervals. So cos of 2 pi plus theta also you can say this is cos theta, because after 2 pi intervals it repeats the same thing. So you can say cos of 2 pi plus theta also cos theta, since it repeats after 2 pi intervals. Okay, so இது வந்து for sin x and cos x. You see, you should understand, அதாவது sin க்கு எப்படி இருக்கும், cos க்கு எப்படி இருக்கும். sin க்கு cos க்கு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா sin க்கு வந்து 0 இருக்கும்போது cos க்கு வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும், இதுக்கு மேக்ஸிமமா இருக்கும்போது இதுக்கு லோவா இருக்கும், அவ்வளவுதான். பட் எவ்ரிதிங் it also having set of all integer values as a domain. Here range is -1 to +1 and repeats after 2 pi by intervals.